Hello guys, Nada Bhavna Kumar and welcome to my channel. So இன்னைக்கான டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கப்போ இன்னைக்கு நான் சர்ஃபிங் போகிறேன். ஸோ சென்னை புதுசு லைக் 5 இயர்ஸ் ஆகும். நான் சென்னை வரும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது சென்னையில் சர்ஃபிங் இருக்குது. அப்போ நான் நினச்சேன் எப்படியாச்சும் போனோம். ஆனால் அப்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராப்பராக ஃப்ரெண்ட்ஸும் கிடையாது. எனக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு வந்து சர்ஃபிங் கிளாஸஸ் போகிறாங்க. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க வை நாட் நீ ஒரு நாள் வா பண்ணிட்டு, அதான் இன்னைக்கு நான் சர்ஃபிங் அங்கே போக போகிறேன். எனக்கு எப்படியாச்சும் சர்ஃபிங் இந்த மாதம் பண்ணுமா இருந்தது. ஸோ அதுக்கு தான் இன்னைக்கு போக போகிறேன். ஸோ இப்போ அதான் கொஞ்சம் ரெடியாக போகிறேன். போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்றைக்கி தண்ணியில் போகிறோம். அதனால கொஞ்சம் திக்காக சிரம் வேணும் பண்ணிட்டு நான் இது யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து பேண்ட் வந்து ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முடி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் மாய்ஸ்சரைசர் போட போகிறேன். அதுக்கப்புறம் சன் பிளாக்கும் போட போகிறேன். சின்ஸ் நான் இன்றைக்கி நிறைய சன்னில் இருப்பேன் ப்ளஸ் தண்ணியில் இருக்க போகிறேன். ஸோ மேக்கிங் ஷுர் நான் ரொம்ப நிறைய லேயர் சன் பிளாக் போட போகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த சன்ஸ்க்ரீன் போட போகிறேன். இது போட்டோன்னே ஃபேஸில் ஒரு ஒயிட் டென்ட் வந்துடும். ஆனால் அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமே நார்மல் ஆகிடும். ஸோ இது ரொம்ப நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான சன்ஸ்க்ரீன். ஸோ இதான் போட போகிறேன். நெக்ஸ்ட் என் கையும் கால் எக்ஸ்போஸ் டு சன் நிறைய இருக்க போது, எனக்கு நிறைய தண்ணியில் இருக்க போது. ஸோ ஐம் மேக்கிங் ஷுர் நான் மாய்ஸ்சரைசர் போடுறேன். ஓகே காய்ஸ், ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெடி ஆகிட்டேன். என் ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி எதுனா சாப்பிட்டு வா. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தேன் எங்கள் வீட்டில் பழம் இல்லை. ஆனால் அண்ட் ப்ளஸ் பிஸ்கெட்டும் சாப்பிட தோணல. பட் என்கிட்ட ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, கிரேப்ஸ் இருக்குது, பாதாம் இருக்குது. ஸோ அதை கொஞ்சோண்டு சாப்பிட போகிறேன். ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு லோவர் பேக்கில் கொஞ்சோண்டு பெயினாக இருக்குது. ஸோ டாக்டர் சொன்னார் ரொம்ப நேரம் உட்காராதீங்க, கவுந்து படுங்க, ரெஸ்ட் எடுங்க. பட் ஆனால் கூட நான் சர்ஃபிங் போகிறேன். எங்கள் அம்மா நேற்றே திட்டினாங்க. நான் அம்மா கிட்ட ஆக்சுவலி ஒழுங்காக சொல்ல. நான் வேறு சொன்னேன் அம்மா நான் வேறு பீச் போயிட்டு வரேன். பட் ஐ திங்க் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டுக்கப்புறம் தான் அம்மாவுக்கு தெரியும் ரொம்ப திட்ட விட போகுது. பட் பார்த்துக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிட்டேன். என் ஃப்ரெண்டுக்காக வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கேன். 6:30 கிளம்ப போகிறோம். பெஸ்ட் திங் என்னன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்து இங்கேருந்து 3 நிமிஷம் தான், 3 நிமிஷத்தில் தான் வீடு இருக்குது. லைக் நான் ரோடுக்கு இந்த பக்கம்னா அவர் ரோடுக்கு அந்த பக்கம். ஸோ அவருக்கு நான் 6 மணி கால் பண்ணி எழுப்பி விட்டுருக்கேன். ஸோ அவர் ரெடி ஆகிட்டு வர போகிறாரு. நான் ரொம்ப 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 எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். நான் இதுக்கு 5:30 மணிலேருந்தே ஏந்து உட்காந்து ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஆல்சோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப அப்ரப்டாக தான் பேக் பேக் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்ஸ் நான் இன்றைக்கி போயிட்டு வந்தோடனே எனக்கு ஒரு ஐடியா தெரியும்ல நெக்ஸ்ட் டைம் போனால் என்னெல்லாம் பேக் பண்ணோம். ஸோ அதை வச்சு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னெல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு. ஏன்னா நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேண்டமாக தான் பேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்து கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ நான் அப்படியே சைலண்ட்டாக யாருக்கோ அம்மாவுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் சொல்லாமல் அப்படியே கிளம்ப போகிறேன். ஸோ let's go. ஸோ நான் வந்திருக்க இடம் பேர் வந்து சோல்மேட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல். இவர் தான் ஓனர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் பழனி. நார்மலாக எல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் பேலன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் வாட்டர் பேலன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம தண்ணிக்கு மேலே நிற்கிறது அவன் விஷயம் இருக்கும். அப்போ என்னென்னா நீட் டு பி ஃபோக்கஸ் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் பேலன்ஸ். எல்லோரும் சொன்னாங்க கோர் பேலன்ஸ் வேணும், அதெல்லாம் இல்லை. நீட் டு பி கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ரிலாக்ஸ் அண்ட் வேர் யூ வாண்ட் டு கோ நீட் டு பி டிசைடட். போர்டு கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது. And you can stand and relax and stay in the center gravity and relax and focus, you can go. So normally beginners, the focus taking everywhere. You can focus single and command your body. The first time little harder. If you do that, you can do first ride also, you can make it better. Okay.
then catch me. Pardon? When you catch the ball, you need to be popped quickly. How to pop? Yes, look front and come and right leg, left leg, stand and adjust your feet and stay flexible and confidently parallel, that is parallel. More. See the rock? This is not natural rock. It's artificial rock. Kovalam beach always natural rock. So here, maybe under the sand is there. So did see a lot of natural rocks there. Shoreline also a lot of rocks there. Okay. That means swimming pool is stable water, no? The sea water is not stable. It is under the water moving. The direction of moving is not covered. High tide, low tide means water level getting higher, going lower. You know one day how many times changing? So 2 times. 2 times high tide, 2 times low tide. 6 hours once high tide, 6 hours once low tide. So every day not same timing, every day. So what tide now? Okay, you can find the show. The high tide is water coming this much. You see the wave? No. So now water level is there. You can find it is low tide. Yeah? Next is wind. No, onshore wind, offshore wind. The wind is coming from sea and land. See, this is called onshore wind. Land is called offshore wind. Now which wind coming? Just feel it. Little bit? Yes, offshore. Any doubt? You have. Okay, we'll start now. You wanna? No, you can look. You ready? Yeah? Put the leash in your leg. Right, right? Yes, right leg. Little bit tighter. It's very rombo loose. Yes. And carry the ball. And enter the water. Go slowly. Shallow only. Just go there. Did